Спокойно. Я нормально. Я отлично вожу. Я плохо вожу. Всем привет, ребята, с вами я, Силан, и сегодня мы продолжаем проходить Noire, и у нас новая миссия машина консула. Давайте начинать. Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. DR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. Сейчас разрешите. Я закрою телеграм, чтобы не отвлекало. Better go earn our pathetic wages. Да, погнали, зарплату отрабатывать. Нам нужно проехать до брошенного автомобиля, посмотреть задний двор. Так, хорошо, погнали осматривать. Могу сказать, я вам. Rimsky, O'Halloran. Intelligence has information on a stolen car racket. Мы сейчас в этом отделе, в этом транспортном отделе, занимаемся этими угонными, неугонными, короче, этой парашей занимаемся. Тоже нормальные люди не занимаются. Можете вот так? Ну, удивительно, так. Давай, дядь, садимся в тачку. Я все равно сяду туда. Ага. Да. Где? Давай, Толя, садись. Я его буду Толином называть. Задний двор Джейкоба. Выбрать место. Едем. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Very funny. Come on, my intended protege. Let's go save the world. Да что за... Capital Records presents Marcia Tilton with her lovely Не tune. дождусь сегодня. That's my desire. Я думал, не дождусь сегодня от нее. Тихо, дядь, тихо. Иди. Давлю. Я это умею. Так. Давить. Людей. Очень правильно. Быть не может, что немного сократили дорогу. Это... Здравствуйте, сеньори. Хорошо, слуга. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Не надо тут ничего фоткать, если вы только не из криминалистики или что-то такое. Ты из нашего отдела, покажите жетончик. Give me some room, huh? I have to get this done. Чё мне грубишь? Мошник. Разрешите? Подожди. Я осмотрю Must have место taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. We'll have to use the registration to trace the owner. Найти еще регистрационный номер. Надо найти. Так, под буквой А. Что у нас под буквой А? Это? А, ну вот регистрационный номер. Да, PR706, вот он. Да, вот номер PR706. Калифорния, Лос-Анджелес, Уолшер, Бульвар. Генеральный консул Аргентины. It's owned by the Argentinian embassy. Консул Аргентины. Интересно.
О, чудесно. Stealing the wheels is for Снимать amateurs. колесо дело Car ring любителей. would have stripped it in a warehouse. Что это? Блестит. Собственность компании братья Дьюи Паккард. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Дядя, здравствуйте. Могу с вами поговорить? Oswald Jacobs? That's right. Здравствуйте, здравствуйте. Сеньор? What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Он украден, хорошо. Показаем свидетель. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, I'll call the cops. So they loaded up their car and Я drove ощутила. off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You Да, speak Spanish, конечно. sir? Испанский No, вообще I do охреневший. not. Портели свои создаются. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Ладно, давайте, good cop. Can you describe the men? Можете описать Like I said, they were beaners. побольше, может быть, что-нибудь, какая-нибудь информация есть, может, как они выглядели, были у кого-нибудь мексиканские усики. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. Хорошо. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Дайте вынуть ветку, хорошо. Did you see them take anything else? Nope, I don't think so. That's enough for now. Remember, Jacob, it's an offense to obstruct a criminal investigation. Let's hope you've given us everything. Jacobs dumped the book he was reading in a hurry when we walked up. Curious what he didn't want us to see? Давай посмотрим. Okay, so we have the owner of the vehicle. Короче, какой-то список соседей, что ли. Дэнни Марстон. Фамилия Марстон. I'll run John Madsen by R&I. Джона Мэтсона. Давай пробьем. Вон там есть таксофон. Даже для служителей закона. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Так, Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Ошиблись. Sorry to disturb you.
Any messages? There's just one message for you, Detective. Yeah. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert Yeah, I don't know. 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Я будто аудиенции, значит. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thank you. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. Так, ну, We'll короче. follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Короче, We can visit братиш. the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Короче, поехали в отделение, допросим этого Вальдеса, а потом как-нибудь. Потом, да. Потом как-нибудь потом. Потом поедем еще куда-нибудь, если нам... Потом поедем в автомастерскую, там допросим людей. И там уже как бы решим, что нам делать дальше. Центральное отделение полиции. Выбрать запись. Выбрать место. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we've got this year. One more and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal. National news here on KTI. О, 20,000 pounds of highly возможно, эту dangerous машину metallic завести. sodium head for destruction in Maryland or Washington. The government specialist chemical ignites and Господи, а кто explodes же when знает, wet. что тут нету The alkali lake is поворота? devoid of fish and Да, forms an съедьте. admirable Давай disposal пилим spot. здесь. A 3,500 Полиция, pound нам можно. container of sodium hurtles into the lake and crashes through a foot of ice. As the water seeps in, smoke rises through a Нормально. series of muffled explosions. Тоже ну, The acrid можно clouds я billow several thousand feet over the steep sides of the проеду lake. гражданскую? Disposal of the chemical by the War Assets Administration is made necessary because no public carrier will accept it for Beep. transportation to a purchaser. One after Welcome another. to the LAPD. Ро первый хил 2:15 p.m. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves Оружие and себе doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Да, нам лучше подпишите. About time. Are you the senior officer I requested? Допустим. О, привет, здравствуйте. Да, это я. I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. Генеральный консул, что тебя называют? Ты чё, охренел? Хорошо, генеральный консул. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano Suiza brought up from Buenos Aires. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Так, ребята, разрешите, я ненадолго отойду, скоро вернусь. Так, ребята, запись пошла, я снова с вами. Урон консульского автомобиля. Бутпоп. You didn't use the car last night? For dinner, yes. But it was back in the garage by 9. Хорошо. I'll be talking to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Избавишься? The car traces back to the Dewey's brothers' place, right? Let's go check it out. Полностью с тобой согласен, брат. Ну, может, что по пончику. Ладно, пошли.
Пошли, пошли. А, Валдеза, значит. Ой, не Валдеза, а эти. Покарды. А, точно. Забыл. Драйв. Нет, я не хочу. Я хочу подраться. Не нажал. Фу, покататься по городу. Два, я буду смотреть. Два. Первое. Так, едем соседние на дискоте. Я получу. Здравствуйте. Простите. Так. Так. Ага. Ладно. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. We keep all our tools in here. Так, давайте расставим здесь ключи. Да. Я не бум-бум в ключах, поэтому будем. Вот. Ёпти. Кто-то улетел, родной. Я еще того не закончил, так. Ты-то куда летишь? Чего вы все норовите просто? Чего вы все норовите куда-то свалить? Так, это единичка. Угу. Этот. Вот этот. Ага, подходит. One left. Последний вариант. Gabriel Delgado is missing a 3/4. Угу. Чё, брат, пошли его найдем и вставим за то, что недостача ключей. If you don't mind, we have a few questions. Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Good crop. So you don't know where the kid lives? He got kicked out of his last place. He might be at his girlfriend's, but I don't know where Где that живет is. подружка? A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards to steal anything the minute your back is turned. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. We'll be keeping an eye on you, Dewey, and spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. Dewey wants to hold out, keep this from coming back to him, fine. We'll call in for the kid's address. Да, мы позвоним нашим, конечно. Согласен, брат. Брат, согласен полностью с тобой. Надо позвонить нашему и у них разузнать. Потому что этот брат не хочет нам ничего сообщать. Бывает. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Gabriel Delgado. Delgado.
living with a common-law wife. 103 Hill Street, apartment 3. Thanks, ma'am. Спасибо. Ой, какая мадама хорошая. Все, вот выдала. О. Ну это, у нас же... Мы же выебываться любим. Да? Дью. Ага. Мы же выпендриваться любим. Дом Бельграда. Место. Давай, Туламага. Да, с первого раза. Молодец. Поверхить. Совершили разворот, и можно их. Да. Лежать. Не сигналь мне. Не сигналь. Никого нет, можно повстречу. Оу, едем в соседнее село. Нам пончики. Внимание, едут служители закона. Внимание, едут служители закона. Повторяю. Ставочки. Пройдем ли мы сегодня эту Сори. Тачка сегодня неуправляемая какая-то. Воротик. Можно. И мы подъезжаем к квартире. А, нет, вверх. Давайте сделаем. Не хочу тратить время. Дон Дель Градо. Пошли. Сейчас надо еще понять, где он живет. Надо еще понять, где живет сейчас этот Дель Градо. Может, здесь? Hey, I can't hear the radio. Не здесь. Вот. Габриэль Дель Градо. 3. Или подожди. Там же 3 было написано. Давайте проверим еще раз. Here he is. Квартира номер Apartment 3. 3. Все, идем допрашивать. По яйцам настучать. Дель Градо, открывай, я знаю, что ты здесь. LAPD, ma'am. Oh, we're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the Сколько на broad. минуту уже серия? 24. Сядьте, сидите, успокойтесь, выпейте чайку. Я пока осмотрюсь. So how far along Ай, are you? шайтаны. Смотри, что нашел. Читай. А что это у нас? 20 weeks. Что это? Это что? Флаг Аргентины? Оу, щит. Так. You are wrong about Gabriel. He А will что, be a good флаг father. Аргентины? Already he works hard Вот to и кор, fight for кстати, us. тут. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. One won't be seeing Papa for Certainly a very Gabriel long pride and time. joy. Фотографий.
Постелено 2 места. Лежит его рубашка, я так понимаю. Но я посмотрю, это же религиозные люди. Везде распятие. Икона вот лежит. Полон. Я посмотрю прям. Религия. На 2 персоны накрыты. Serving breakfast for 2, Anna? You should have cleared up. Давайте выйдем в двор. И вон там вот какая-то пристройка есть. Пойдем туда. Сейчас попытаемся выпытать из нее информацию о чем-нибудь. Только надо собрать достаточно улик. Опа! Diplomatic license. Дипломатические номера. Колес. Looks like Valdez gets his wheel back. Хорошо. Это вроде все. Давайте пойдем попробуем его допросить. Давайте попробуем его уже допросить. И будем разговаривать максимально тактично. Когда это возможно? А когда невозможно? Поехали. You're in serious trouble. У вас серьезные неприятности. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Поехали. Мотив. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Bad drop. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Мне кажется, сразу глаза начала отводить, какая интонация у нее была. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. А вот это говорит об обратном. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. Возвращался домой. Говори. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what, and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Let's go. Then tell us where he is! If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. А мы не разобьемся. Мы главные герои, мы все сможем. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine automobiles. Поехали, We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Поехали, чё мы стоим-то? Поехали, звезданем его жестко. Хочу видеть его рожу, когда мы его поймаем. That's the cop from the newspapers. I'm cop, man. Думаю, надо это делать все быстро. Думаю, это надо делать все быстро, да.
Доехать нужно быстро. Ну, время у нас. Не надо мне показывать пальцем, куда ехать. Ладно, делаем так. У нас сейчас наверняка будет погоня еще веселее, чем просто доедете. Может, туда едем. Делаем. Delgado is our boy. Forget the others. Я не вижу. Дети гады. У нас нужен Дельгадо. Нет. The funeral pyre is all set, but where are the mourners? Well, guess the boys will have to go back Ничего, to Дельгадо. City. А, вот. KTI is a member of the American Century Broadcasting Network. Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. А я что делаю, по-твоему, дебил? Куда? Ой, на, я нормально. Я отлично вожу. Я плохо вожу. Давай с того момента, где мы закончили. Пожалуйста, прошу. Я не хочу заново это прошлать. Чего? Заново. Выводить. Delgado is our boy. Forget the others. Нам нужен Дельгадо, да. Я вас надо вести максимально аккуратно. Это что-то прям слишком жесткий. Не на этих тачках чуть гонять умудряются. Я какие? Что делаю? Где все? Эти полиция едет. Просто. Delgado is our boy. Forget the others. А я знаю, что мне Дельгадо нужно. Эй, краю нас. Не видишь? Эй, он не уйдет. Ой. По каналам решил проехать. Да. Все? Gabriel Delgado, you're under arrest for grand theft auto. Fuck you, puto! You should speak to the maricon. Valdez, I showed him. Now who's a man? I should have burned his fucking car. На! Ты ж не жёг там, дебил. Похоже, что дядя. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Вот так вот прошли. Ох.
Для красоты. Ну что ж, мы прошли еще одну сюжетку. Машина консула. Что ж, на сегодня мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посмотрите другие видео по Noire и не только. Да и, в общем-то, всем пока.